The word konark comes from the Sanskrit word kona, meaning a corner, and arka, meaning the sun. Thus, konark means the corner of the land where the sun rises. The Konark Temple or the Black Pagoda, as the still standing facade of this magnificent temple complex is called, is in the eastern part of India, in the state of Orissa. History of the Indian classical dance form of Odissi is closely entwined with this temple in Konark as well as the Jagannath temple in Puri. Both stand on the eastern shore of the subcontinent looking at the Bay of Bengal in the eastern state of Orissa. Their daily experiences the ethereal grandeur of morning sunrise. Let us look back to the history of Odissi dance with so many interesting stories ingrained in it. Odissi, a classical dance form of India. Its more ancient embodiment, known as the Mahari Nach, was formally institutionalized in 12th century as a religious dance performed by the temple servitors. This led to the later form of Odissi, which today is a cultural signature of Orissa's regional identity as it holds a privileged volume in the state's history. The inscriptions and sculptures in the famous Udaygiri caves in Orissa are said to have the oldest representations associated with Odissi. Scholars say the inscriptions also shed some light on positioning the dance form within its contemporaneous worldly contexts. Puri is often considered as the spiritual home of Odissi dance, as it was the famous Jagannath temple where the Mahari service for the deity was formalized. The 12th century temple built by Anantavarman Chor Gangadev of Ganga dynasty became a significant place for power and worship as well as the cultural symbol of the state. The Jagannath cult developed in Orissa with the rise of Vaishnavism. This deity is an unusual figure in the Hindu pantheon, as with the most other Hindu deities, the deity Jagannath is considered as a living entity. The ritual calendar of the temple are designed according to the imagined life of Jagannath, giving rise to different religious festivals with the temple as their center. These slowly got ingrained in the culture of this part of the subcontinent. The term Mahari and Devdashi are often used interchangeably, but Mahari is exclusively reserved for female ritual specialists commissioned in the temples in Orissa. Mahannari, Mangalanari, Maharani are all considered as the origin of the word Mahari. The Maharis fell into four broad socio-religious categories: Bhitaragoni, Baharagoni, Nachuni, and Patwari or Sampradayini Yoga. The Bhitaragoni or insider singer dancers enjoyed the highest status. Nevertheless, all the Mahari classes used to enjoy high respect of the society. Based on the original Mahari Nach, a dedicated group of gurus, dancers, and scholars crafted a new Odissi repertoire, transformed it, transcending its religious roots of being restricted in the temple premises, redesigned it in a few format suitable for performances on the concert stage, synthesizing elements from various sources, but all along keeping elegance to the original aesthetic roots.
Odysseus' two signature stance, choke, which literally means square, and Senius Tribhangi, representing the curvilinear dimension. আমাদের এখানে একটা বনেদিয়ানা ছিল বংশ পরম্পরা, বড় বড় বংশের পূর্বপুরুষ থেকে আরম্ভ করে বর্তমানে যারা যারা রয়েছে, এবং প্রত্যেক সময় সেইটাই বারবার হাইলাইট করা হতো। তার কারণ হলো এই পূর্বপুরুষেরা যে সমস্ত কাজ করেছিলেন তারা পরবর্তী পর্যায়ে যাতে তারা এইটা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন এবং এইটা নিয়ে গৌরব করতে পারেন। তো এইভাবে বংশ পরম্পরা ব্যাপারটা হচ্ছে মানে বংশানুক্রমে, বা একটা জেনারেশন তার পরবর্তী জেনারেশন তার পরবর্তী জেনারেশন এইভাবে যায়। একজন মানুষ যার সমস্ত দেহ মন জুড়ে একটা অনুপম সৌন্দর্য যুক্ত শাস্ত্রীয় নৃত্য ধারা রয়েছে, সেটা একটা জলের মতো। যেমন আমরা জানি যে ওপর থেকে গঙ্গা যখন ভেঙে 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 আসে, সে এই একটা পাথরের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল, তারপর একটা টিলার উপর দিয়ে মানে ঢেউ খেলিয়ে গেল, নানা স্তরে নানা ঢেউয়ের মধ্যে দিয়ে একটা মোলায়েমভাবে একটা নৃত্যের যে স্টাইল বা ভঙ্গিমা তাকে নিয়ে এসে মঞ্চ অব্দি নিয়ে আসে, এবং আমরা বিমুগ্ধ হয়ে সেটা দেখেছি। আমিও চেষ্টা করেছি বহুদিন গুরুজির কাছে সান্নিধ্যে থেকে তার যে শিক্ষা দেবার পদ্ধতি, তার যে নাচের স্টাইল, সেটা অত্যন্ত পরিশীলিত, কোনোভাবে কোনো জায়গায় যাতে একটু বেশি হয়ে না যায়, যেটা লোকের দৃষ্টিকটু লাগতে পারে। As the eastern horizon wraps the pastel color of dawn at the Konark temple, breathing in the delicious fragrance of the light-drenched earth, a dance student begins her journey with Mangalacharan. In Mangalacharan, Odisse's inaugural item, the dancer seeks the blessings of Ganesha and other divinities in the hopes of conducting an auspicious artistic performance. The choreography includes the Ranga Pravesh, or the formal entry, Bhumi Pranam, or the prayers to the earth, Pushpanjali, or the offering of flowers, and Shloka in praise of a chosen deity, and salutations to the Guru as well as the audience. Jagannath being the central of Orissa's culture, the stage is usually adorned with his image. Putram Mahakayam Dantinam Nritya Kovidam Tandava Priya Putraya
Like a budding day, the dancer blooms up. The scarlet rays of the sun spread over the world and kiss every element of the dancing form as the dancer introduces herself to the universal soul. As the morning light touches the black pagoda with the sun still diffident, we walk the different alleys of the dance form. We come to meet Pallavi. Pallavi. It is an abstract dance form, free of narratives, which explains the structural properties of Odissi movements based on different Indian classical ragas of music. If there are 8 such chapters of Odissi dance form, we are dwelling in the second. It doesn't offer you an ample scope for drama, but presents a fabric to elaborate. However, expressing the enormity, our raga harbors needs a great deal of perception too. How can the dancescapes of the raga Kafi and Basant be similar? The demand of Bhagyashree can never echo inside Meg. Tread through the different phases of the day to read the diction of an entire school of dance. পল্লবী বলা হয় পল্লবায়িত, মানে একটা গাছে যেমন তার বিভিন্ন তার পাতাগুলো বিকশিত হয় একে একে করে এবং একটা বড় গাছে পরিণত হয়, তেমনভাবে পল্লবীতে কোনো একটি সুর, সেই সুরের বিভিন্ন রকম চলন দেখানো হয়, তাল, তার বিভিন্ন ছন্দ দেখানো হয় এবং একজন নৃত্যশিল্পী সেই তাল এবং ছন্দের সাথে তার অঙ্গ সঞ্চালনাকে পরিবেশন করেন এবং সম্পূর্ণভাবে তাল, ছন্দ, সুর সব মিলে গিয়ে একটি উপস্থাপনা তৈরি হয়। বলা হয় পল্লবীকে শুদ্ধ নৃত্য, মানে যেই নৃত্যের মধ্যে অভিনয়ের জায়গা কম এবং যাতে যেটি আঙ্গিক প্রধান, যেখানে আঙ্গিকটাই নাচের মূল বিষয়বস্তু হয়ে ফুটে ওঠে, তাকে পল্লবী বলা হয়। শ্রীখণ্ডা বরাহশ্চৈবা। পল্লবী সবসময় কোনো না কোনো রাগের ওপর হয়, যে ভারতীয় হিন্দুস্তানি সঙ্গীত পদ্ধতি এবং কর্ণাটকী সঙ্গীত পদ্ধতিতে অনেকগুলো রাগ আছে, সেই রাগের বিভিন্ন রকম মিশ্রণ ঘটিয়ে আরও অনেক নতুন রাগ তৈরি হয়েছে এবং সেই রাগের ওপর কোনো একটি রাগের উপর নির্ভর করে একটি পল্লবী তৈরি করা হয় এবং সেখানে ছন্দ, তাল, 2-3টে তাল থাকতে পারে, কিন্তু রাগ সাধারণত একটাই হয়ে থাকে এবং সেই রাগের নাম অনুযায়ী পল্লবীর নামকরণ করা হয়। যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে আবার এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। পল্লবীতে অভিনয়ের প্রয়োজন রয়েছে। কেন বলছি, যেমন বসন্ত পল্লবীতে শুরুতে একটি শ্লোক রয়েছে, সেই শ্লোককে বসন্ত ঋতু, কৃষ্ণ এসবের বর্ণনা করা রয়েছে এবং সেটি যদি আমি অভিনয় ছাড়া প্রকাশ করি তাহলে পারে তো আমার প্রকাশটা সঠিক হবে না। তার কারণ যে সেখানে একটা এক্সপ্রেশন, যেটা চোখের এক্সপ্রেশন, মুখের এক্সপ্রেশন, হাসিও বিভিন্ন রকমের হয়, সেই এক্সপ্রেশনগুলো ভীষণভাবে দরকার। যেমন ছোট্ট একদম শেষে যে লাইনটা, সেই লাইনটাতে রয়েছে বসন্ত রাগ, তাহলে বসন্ত রাগ, এখানে রাগটার কথা তো বলা হয়েইছে, সঙ্গে কিন্তু দেখানো হচ্ছে হাত দিয়ে বসন্ত ঋতু। তাহলে গানের টিউনের সাথে, আমরা যেটা লিরিক্যাল বলে থাকি, গানের টিউনের সাথে আমরা হাতের মুভমেন্ট বা এক্সপ্রেশন দিয়ে থাকি, কিন্তু পাটা কিন্তু চলে যে মার্দালার যে আওয়াজটা পেছনে যে তালগুলো, বোলগুলো বাজছে তার সাথে। তো এই দুটো সমন্বয় ঘটবে, তবে কিন্তু পরিপূর্ণতা লাভ করবে। একটা কথা আমার সবসময় মনে হয় যে আমরা যারা নাচ করি, আমরা যে মুভমেন্টগুলো করি, সেই মুভমেন্টগুলো শুধুমাত্র মুভমেন্ট নয়, তার প্রত্যেকটার পেছনে কিন্তু কিছু মানে থাকা দরকার। কারণ সমস্ত মুভমেন্টগুলো কিন্তু উঠে এসেছে আমাদের জীবনযাপনের ধারণা থেকে। আমরা যেভাবে করে বসি, উঠি, চলাফেরা করি, কথা বলি, এই যে আমি কথা বলতে বলতে হাত নাড়াচ্ছি, তো এটা আমার অভ্যেস। এই অভ্যেসটা যদি আমি যখন নাচের মধ্যে ব্যবহার করি, তখন কিন্তু আমার এই অভ্যেসটাই, যে আমার সাধারণ জীবনযাপনের যে অভ্যেস, সেটা কিন্তু নাচের মধ্যে চলে যায় এবং তাই হয়েছে। হয়তো বা কোনো ফোক ডান্স থেকে লোকনৃত্য, যেটা সেই লোকনৃত্যের ইনফ্লুয়েন্স হয়েছে, বা সামাজিক যে জীবনযাপন তার ইনফ্লুয়েন্স কিন্তু নাচের মুভমেন্টের মধ্যে ভীষণভাবে রয়েছে।
झेणा कर दे जम तारी ता झेणा ता जम तारी ता झेणा जम तारी ता झेणा ता जम तारी ता झेणा कर दे जम तारी ता झेणा ता जम तारी ता झेणा जम तारी ता झेणा ता जम तारी ता झेणा कर दे जम নাচ করি কেন আনন্দ পেতে, সেই আনন্দটা আমরা নাচ করার পরে অনুভব করি। তো এই যে আমি আনন্দ করছি, তাহলে আনন্দ করার সময় আমাকে তো আমার আমার শরীরে একটা ব্যাপ্তি ঘটছে, একটা প্রসারণ ঘটছে। তো আমি যখন মুভমেন্টগুলো করবো তখন আমার মুভমেন্টগুলোর মধ্যে দিয়ে যে এনার্জিটা আমাদের শরীরের ভেতরে রয়েছে সেগুলো আমরা ফ্লো করবো। Abhinaya is pure demonstration of an emotion contained in lyric or song. It is one of the most important items in Odissi, in which the performer interprets the song in movements which become a poem in action. Abhinaya deals with sentiment and emotion of the song and performed with the technique of dance. Abhinaya is the representational deals of dance, and the text and lyric are interpreted by the dancer, evokes Rasha in the spectators. Perfectly, we can say the leading of an audience to the emotion of the sentiment. भगवते रामचन्द्राय नमो भगवते रामचन्द्राय नमो भगवते रघुनाथाय नमो भगवते रघुनाथाय नमो भगवते धनुर्धराय नमो भगवते धनुर्धराय नमो भगवते धनुर्धराय नमो। Odysseus Abhinaya pays homage to the rich tapestry of Odisha's literature and draw from Git Govinda poetry and mostly Hindu mythologies. Odissi is best known for its Ashtapadis, depicting the dalliance of Radha, Krishna and Gopis, describing their passions and melancholies. Other Abhinayas are from Mahabharata and Ramayana, the two epics of ancient India. The wheels of the chariot capture the trail of time. By now, we have crossed the facade and courtyard of Odissi to receive the gracious welcome of drama as brilliance from the sun at the zenith inundates the sculpted walls of Konark.
ॐ श्रीरामचन्द्राय ॐ श्रीरामचन्द्राय The original Mahari style infused qualities of grace and flow into Odysseus' repertoire, while the Gotipur tradition lent its vigor and histrionics. While the melodies and rhythmic syllabus of Odissi music, ragas and talas accompanied its pallavis, ancient poet Jayadeva's work gave Govinda inspired the lyrical and mimetic expressions of Odysseus' Abhinaya. Odissi weaves its drama through contrasting emotions. As one beholds the tenebrous sky, followed by its blaze with the sun shining. The 8 consorts have portrayals of different emotions, as Krishna's divinity turns into the cordial warmth of a soulmate. The art of Odissi witnesses it all. Earlier in the 16th century, with the advent of the Bhakti movement in the eastern India, another lineage emerged, the Gotipur tradition, the young boys embodying the feminine in public dance performance. With the rise of Gaudiya Vaishnavism or the Bhakti movement dedicated to Krishna, the feminine figure representing his consort Radha came to epitomize the passion of the devotee. Artistic performances transcending the gender identities emerged as a religious ideal of bhakti in Orissa. In fact, many among the current contingent of established male dance gurus began their careers as Gotipurs with no conflict between their self-image as men versus their performance as female. Instead, their ability to embody and portray another gender was often considered a mark of high artistry. The traditional aesthetics of Odissi are also being explored for contextual modifications by a few dancers. It extends from the aesthetics of the body movements to attires being adopted. For example, the Abhinay recital on display here is inspired by the great Indian epic Ramayana. The attire of the dancer thus moves away from tradition to contextualize it into the narrative depicted in the accompanying slokas. Angika Abhinay, use of body and limbs. Vachika Abhinay, use of speech and song. Ahaja Abhinay, use of makeup, costume, ornaments. Aswaktika Abhinay, use of moods and emotions. So, 4 Abhinays are Angikam, Vachikam, Ahalya and Satvikam. In Angika Abhinay, you can say Angika Abhinay performing Angas, that is the major limbs, Upangas, minor limbs, and Protyangas, the auxiliary limbs. Angika Abhinay performed with the help of hand, fingers, eyes, eyebrows, and eyeball. In Vachika Abhinay, you can say that is Kavya, poem, and Natakas, drama. In Vachika Abhinay, song can be included for the help of dance. Ahalya Abhinay includes makeup, costume,
ornaments, and the scenes. These are the scenes. Shaktikavin. Shaktikavin is the pure expressions through experience and emotions. Shaktikavina performed with the Shaktika emotions. According to Ovida Darpana, these are the emotionlessness, state of modified, change of voice, The next instance of Abhinaya on display narrates the story of Krishna, and the dancer is in the traditional Odissi attire. at last we can go to the slokas. Angikam Bhuvanam Jashva Bhajikam Sarva Bangoyam Ahaja Chandra Taradi Ahaja Chandra Tarati Tam Satikam Shivam Shaktikam Shivam Shaktikam Shivam. Moksha. In India, the ultimate aim of life is release. And dance is one means of attaining to this end. Moksha in Hindu tradition is spiritual liberation. That means liberation of the soul is an extraordinary journey through the Indian classical dance form Odissi. Moksha is an act of refilling, for we empty ourselves and begin a new life, filled with the nature of old gatherings. Moksha is reintegration with the Absolute. In moksha, the slokas recited for any particular date punctuate that theme of resolving self.
moksha is a pure that is M-R-R-I-T, and the ending part, concluding part of Odissi Mangale Shive Sarvartha The final item of an Odissi recital is moksha. This rigorous nritya-based piece is meant to symbolize the dancer's spiritual liberation and surrender. The slokas are recited for a particular deity, thus punctuating this theme of dissolving self. Twilight on the seashore edues the preparation for moksha. We explored the temple throughout the day, and as the sky puts on the crimson attire, it's time to surrender. Amidst the call of the sea, we embark on a journey of life with what we gain so far. The day at this hour dies for darkness, the darkness that conceives another day. Perhaps moksha is an act of emotional rejuvenation as we empty our souls through unconditional submission to begin a new life filled with the treasure of old gatherings.